at the venue.
புற்றுநோய் மருத்துவத்தில் உலகளாவிய தனிச்சிறப்பு பெற்ற அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட் இன்று வைர விழா கட்டிடம், ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய துயர் நிவாரண மையம், நாள் கவனிப்பு மையம் மற்றும் செவிலியர் விடுதி ஆகியவற்றின் திறப்பு விழாவை காண்கிறது. இந்த நாள் அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்டின் வரலாற்றில் ஒரு பொன்னேடு. இனிய இந்த விழாவில் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் பங்கேற்று சிறப்பிக்க இருக்கிறார்கள். விழா அரங்கத்திற்கு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் வருகை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதனை உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். The Honorable Prime Minister has just arrived at the venue. We extend a very hearty welcome to the Honorable Prime Minister of India, who has just arrived in to participate in the inauguration of the Diamond Jubilee building of the Adayar Cancer Institute. We also extend a warm welcome to the Honorable Governor of Tamil Nadu, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, the Honorable Minister of State for Finance, to the Honorable Minister of Defence, and to the Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu. On this memorable occasion of the dedication of various services of the Cancer Institute in the august presence of the Honorable Prime Minister, may we request all to rise for the invocation, Tamil Thai Varthu. சீராரும் பதனமென திகழ்
இணை துணைத்து என்பது ஒன்றில்லை விருந்தின் துணை துணை வேள்வி பயன் என்பார் வள்ளுவ பேராசான். Saying it with the Tirukkural, Dr. Shanta, the chairman of the Cancer Institute, and Shri Sugal Chand Jain, member of the governing body, would now be presenting copies of the Tirukkural to the Honorable Prime Minister and to the honorable dignitaries on the dais. The very utterance of the name, Dr. Shanta, dispels cancer and its ramifications. It is a name that is synonymous with selfless dedication and seamless devotion. I now invite Dr. Shanta, the chairman of the Cancer Institute, to welcome the gathering. Honorable Prime Minister of India, His Excellency Governor of Tamil Nadu, Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister and Health Minister of Tamil Nadu, Honorable Defence Minister of India, Honorable Pon Radhakrishnan, members of the governing body of the Institute on the dais and off the dais, Honorable Ministers and officers of the Government of Tamil Nadu, all our invitees assembled here, our donors, volunteers, alumni, staff of the Institute. We welcome our Honorable Prime Minister and everyone assembled here for their august presence. We thank the Prime Minister for accepting our invitation to inaugurate a few of our patient care facilities. Just a few words about that. Due to shortage of time, I will not go to it in detail. That will be shown when the inaugural is being done. One of the major things is the Diamond Jubilee building, supported by the Government of India and Government of Tamil Nadu. The Palliative Care Center, Mahavir Ashray at Sri Perambattur, a major contribution of the Singhvi Charitable Trust under the leadership of Sri Sugal Chand, our co-chairman. A 50-bed and fully equipped hospital situated in a 5-acre piece of land with a beautiful ambience. The daycare unit with a 4-story building donated by IDBI, the Cancer Institute Foundation at California, Sri Narendra and their family, and the 4th floor by multiple small donors. The nurses' hostel to house 100 nurses donated by L&T. We are grateful to every one of the donors for their support. The object of my address to the Honorable Prime Minister and all the august people on the dais and off the dais is to recall briefly the soul-stirring story of the Institute to the Prime Minister and the public, and narrate some of our personal experiences of being a voluntary, charitable, non-government organization. 60 years ago, 1949 to 52, Dr. Muthulakshmi Reddy went from pillar to post, struggled hard against great odds and obstacles to get a 5-acre piece of land for a cancer hospital.
when only a narrow strip of land along the Buckingham Canal was offered to her, her plea for better land yielded only take it or leave it. She had no option. The WIA also received a communication saying that the government could not afford the fantasy of a cancer hospital and wished the WIA good luck with grave doubts about its venture. The dream of Dr. Muthulakshmi Reddy was fulfilled with the birth of the Cancer Institute WIA in 1954, the first specialized cancer center in South India and the second in the country. The fantasy became a reality despite the unfortunate divide between government and non-government organizations. I'm sorry, it continues in some way or other. Sufferance has become the badge of our tribe. 6 decades on, we seem to be in a similar plight like Dr. Muthulakshmi Reddy, searching for land. At present, the Institute does not have even an inch of space even for parking cars, much less for future growth. All our efforts for additional land near the vicinity of the existing center have failed. I believe, and we all believe, that only a miracle can help. We therefore look forward to our Prime Minister to help us and make the miracle a reality and ensure that the progress of a vibrant institution like ours is not halted due to narrow perspectives and limited horizons. Will we get it, sir? We look forward to your response. The Cancer Institute, from a humble beginning as a cottage hospital, housed in Sevagram type of huts with 12 beds and 2 doctors, is today one of the senior most, a model institution in the country. It has been a pioneer in many areas of cancer care and control, with a vision that preceded governmental action almost 2 to 3 decades ahead. I'm proud to say the introduction of oncology as a super specialty and the founding of the first super specialty college of oncologic sciences in 1984. All other centers in India that exist today came almost 10 years later. The first population screening in Chengalpattu district, culminating in the establishment of the first cancer control project at Kanchipuram, sponsored by WHO and NORAD in 1968. The National Cancer Control Program of Government of India came in 1984. The most important thing that I would like to highlight to our Prime Minister is the recognition for the need of indigenous technology. With increasing technology, we realized as early as 1970 that we should not be permanently importing technology and equipment, and that indigenous manufacture was essential, and that India should become self-sufficient. With this in background, the Cancer Institute designed the first telecesium unit fabricated at the workshop of Atomic Energy of India with the support of the visionary Dr. Homi Bhabha in 1962. This was followed by the development of a treatment simulator, mandatory support for quality radiotherapy supported by the General Electric of India in 1969. The department also designed the Citron, a brachytherapy unit for cervical cancer, and was approved by the Atomic Energy of India. The department, all these units were functional for many years, but we could not improve their sophistication and keep abreast of growing technology due to lack of industry and financial support. I'm sorry I have taken the opportunity to highlight this, since we are aware of the passion of our Prime Minister Make in India. I hope this can restart today. Our bioengineering department then
had to be closed down because we did not have the necessary support. Now I've been given a very short time in continuation of my reference to the unfortunate divide between government and non-government organizations. During the launch of our Diamond Jubilee year in 2013, a statement by one of the leading media of the country described the plight of NGOs. I quote, "When institutions thrive, it can be thanks to government, it can also be in spite of governments. In its 60 years of existence, the Adyar Cancer Institute has seen both kinds of governments. It has grown both because of and despite them. Of course, it also grows because of its inner strength, the people that drive it from within." I wish to take the opportunity to place on record our deepest gratitude to Madam Jayalalitha, our former Chief Minister, who had a full greatest support to the Institute, and she broke the divide between non-government and government institutions. The last tertiary grant from the Government of India, which was due and was getting delayed because we were non-government, was got because of the wholehearted support of our former Chief Minister, who wrote to the Prime Minister then. And today we have the fullest support from the entire government of Tamil Nadu in all the health department, the health officials. I personally want to thank the Chief Secretary and the Health Secretary for what they are doing for us. But in spite of all this, we continue to be a social and institutional identity as an NGO, a non-government organization, an amorphous group that consists of lakhs and lakhs of entities, all kinds of organizations, big and small, good and bad. Sir, it is our submission that there is a need to differentiate organizations that have a track record of significant positive impact on society, that are well governed, that have no political, religious or communal agenda, and have the potential to be partners to the endeavors of the government in human development. There is, we submit, a need to institutionalize this differentiation. These differentiated entities may be assessed independently, accredited and named as public non-commercial institutions, PNI for short. Why do you need a categorization, one may ask? Because it would then enable the government to equate PNIs with government-owned institutions and provide funding to scale up and create bigger impact on the society. It would enable the state to leverage the institutions of PNI to fill the gap between government institutions and commercial institutions, with PNIs continuing to enjoy the freedom and autonomy to excel while addressing the needs of the marginalized and remain firmly accountable for public funds. Sir, amongst the many far-reaching reforms your government has initiated, I might refer to the recent decision to give autonomy to well-run universities by categorizing them. My submission is that a similar approach might be helpful in the context of NGOs as well, not for autonomy, but for equating with government institutions for eligibility to receive budgetary support. In conclusion, I would like to say, having lived with the Institute for the last 62 years, every minute of it, the journey has been long and arduous. There have been ups and downs, happy, painful, and frustrating memories, yet fulfilling. We have learned to forget and forgive, and thankful for what has been achieved. Life is an eternal challenge. So is cancer. We continue to follow the tenets of the Bhagavad Gita and Swami Vivekananda.
Action is their duty, fruit is not their concern. Thank you, sir, for the honor and opportunity. Thank you. Established in 1954 by the legendary Dr. Muthulakshmi Reddy, the Cancer Institute Adyar is an encapsule of unstinted glory and undaunted service. We shall now have the screening of a short film on the Cancer Institute. The Adyar Cancer Institute was born out of the vision of Dr. Muthulakshmi Reddy to provide scientific treatment and health education to all sections of society. Dr. Muthulakshmi Reddy lost her sister to cancer at a very young age, and this led to her resolve to bring world-class cancer care and treatment within the reach of all. The Cancer Institute was established in 1954 by the Women's Indian Association Cancer Relief Fund. Dr. Reddy's son, Dr. Krishnamurthy, who had trained in cancer management and treatment in the US and Europe, took up the task of heading the institute. This army of two was soon joined by Dr. Shanta, a brilliant young doctor who has commandeered the mission and brought up the institute to what it is today. With humble beginnings as a 12-bed cottage hospital, the Cancer Institute has now grown to become a nationally recognized cancer center with over 500 beds. The Institute offers a comprehensive spectrum of services that span from awareness and prevention to palliative care. The Radiation Oncology Department uses sophisticated machines. The Institute was first to establish surgical oncology as early as 1954. The department treats around 600 outpatients daily. Over 6,000 surgeries are performed every year. Around 7,000 diagnostic and therapeutic endoscopies are carried out annually. The country's first medical oncology department, established in 1970, covers almost all divisions, including breast, gastrointestinal, head and neck, lung, bone, soft tissue, and uro-oncology. The Institute also offers a wide range of diagnostic and allied services. ఇక్కడ డాక్టర్స్ కానీ ఇక్కడ సిస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ బాగా చూసుకుంటున్నారు. यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, डॉक्टर सारे भी बहुत अच्छे हैं. I like this hospital. The Cancer Institute's pioneering work has been recognized the world over. From its humble beginnings, the Institute now serves around 2 lakh new and old patients every year. But our journey has just begun. Every year, over 7 lakh people get affected by cancer. To reach out to them, the Institute has to spread its wings across the country. The Institute needs all the support it can get in this journey of compassion and care for the cancer affected. The Adyar Cancer Institute and the Cancer Hospital today are serving as the flagship of the movement to provide hope for cancer patients. I strongly plead for more support for this great institution. This institution is one of the iconic institutions which really deserves all the support that the government can give, because it is a bright spot in the health map of the world. I would like to congratulate Dr. Shanta and the Cancer Institute for the outstanding work that they have been
doing over the years and wish them well so that they can bring high quality cancer care to millions more. The functioning of the Adyar Cancer Institute, the philosophy behind it, and the effectiveness that it has achieved in on-ground work in saving lives every day is something that needs to be recognized as a model that has been tried and tested. This is a model that is very worthy and that is desperately needed to be replicated throughout the country, as there are many countless pockets of urgent and very critical need existing. As most of us are very aware, Tamil Nadu as a state ranks high in providing comprehensive health care services to the needy and the downtrodden. May I now request the Deputy Chief Minister of Tamil Nadu to speak to the gathering. Respected and Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri Panwarilal Purohit, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Edappadi K. Palaniswamy, Honorable Union Minister of Defence, Thirumadi Nirmala Sitharaman, Honorable Union Minister of State, Finance and Shipping, Thiru Pon Radhakrishnan, my colleague, the Honorable Minister for Health, Dr. C. Vijay Bhaskar, Dr. V. Santhamma, Chairman, Cancer Institute, Thiru Sugal Chand Jain, Co-Chairman, Governing Body of Cancer Institute, Dr. E. Hemath Raj, Executive Vice Chairman, Cancer Institute, members from press and media, distinguished members of the audience. We are all assembled here is one of the most historical and important medical institutions in Tamil Nadu, the Cancer Institute, for the inauguration of the Diamond Jubilee building and other buildings which have been added to the campus. It is very fitting that the Honorable Prime Minister is present here today to inaugurate the new additions in the campus of Cancer Institute. This occasion will provide the Honorable Prime Minister, who has taken up so many efforts to accelerate development and improve the delivery of public service in the country, an opportunity to see at first hand the remarkable work done by the Cancer Institute over the last 64 years since its founding in 1954. The Cancer Institute stands testimony to what dedicated and foresighted institution builders can achieve with the support from donors and the government. Dr. Muthulakshmi Reddy was the founder of the Cancer Institute, and her memory continues to be commemorated by the government of Tamil Nadu. Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme is implemented at an annual cost of over rupees 1,000 crores, ensure that every poor pregnant lady receives an enhanced amount of rupees 18,000 per pregnancy. The Honorable Prime Minister has scaled up the scheme all over India. The late Honorable Chief Minister Prachit Talavi Amma was keen to ensure that the Cancer Institute received all necessary support for its effective functioning, and the government of Tamil Nadu continues to provide grants and other support. Prachit Talavi Amma ensured that the state received the wise counsel of Dr. Santhamma for formulating its development and welfare strategy by nominating Dr. Santhamma as a member of the State Planning Commission. To recognize the Santhamma's service to humanity, Prachit Talavi Amma awarded the prestigious Avayar Award for the year 2013 and honored her with the gold medal. The government of Tamil Nadu continues to accord the highest emphasis on enhancing the quality of health care in the state
and in the budget of 2018-19, I recently presented an unprecedented allocation of 11,638 crore rupees has been made for the health sector. The Cancer Institute also provides life-saving cancer treatment to a large number of patients under the Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme launched by Purachit Televi Amma. We are confident that the services provided by the Government of Tamil Nadu under the Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme can be effectively devoted with the Prime Minister's National Health Insurance Scheme announced in the Union Budget this year. I thank the Cancer Institute and its governing body for the high quality, affordable health services and they have provided to victims of cancer in Tamil Nadu and all over South India for so many years, and hope that they will continue to provide such services for many more years to come. I once again thank our Honorable Prime Minister for inaugurating the Diamond Jubilee building and other buildings of Cancer Institute. Nandri Vanakkam. Thank you, sir. May I now request the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to address the gathering. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களே, மாண்புமிகு ஆளுநர் திரு பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்களே, மாண்புமிகு மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களே, மாண்புமிகு மத்திய இணையமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களே, மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, அடையார் புற்றுநோய் மையத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் சாந்தா அவர்களே மற்றும் மையத்தின் நிர்வாகத்தினரே, இம்மையத்தில் பணிபுரியும் மருத்துவர்களே, செவிலியர்களே மற்றும் பணியாளர்களே, பெரியவர்களை, தாய்மர்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களே மற்றும் இங்கு வருகின்றிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உடல் ஆரோக்கியம்தான் மற்ற எல்லா செல்வங்களிடம் சிறந்தது. இன்னும் சொல்லப்போனால் மற்ற செல்வங்களையும் அனுபவிக்க ஆரோக்கியம் இன்றியமையாய் திகழ்கிறது. மகாபாரதத்தில் தர்மரின் பேரறிவை அறிய ஒரு கேள்வி கேட்கப்படும். மனிதன் ஈட்ட வேண்டிய மகத்தான செல்வம் எது என்பது கேள்வி. ஆரோக்கியம் என்பது தர்மரின் பதில். இதைத்தான் நமது முன்னோர்கள் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்று ரத்தின சுருக்கமாக கூறினார்கள். புற்றுநோயை குணப்படுத்த பல அளப்பரிய மருத்துவ முறைகளை மருத்துவ உலகம் கண்டுபிடித்து வருகிறது. அந்த வகையில் புற்றுநோயிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றும் பணியில் ஆரம்ப காலங்களில் பெரும் பங்கு வகித்தவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள். அவரை பின்தொடர்ந்து இன்றளவும் அந்த பணியில் மகத்தான சேவை ஆற்றிக் கொண்டிருப்பார் டாக்டர் வி சாந்தா அவர்கள். நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும், வாய் நாடி வாய்ப்புச் செயல் என்ற வள்ளுவ பெருந்தகையின் வாக்கிற்கிணங்க இப்புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும், குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு தரமான அறிவில் நீதியான புற்றுநோய் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் பொருட்டு 64 ஆண்டுகளுக்கு முன் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்களின் தலைமையின் கீழ் அமைக்கப்பட்டது. இந்த மையம் ஒரு சிறிய குடியில் 12 படுக்கையுடன் 1954 தொடங்கப்பட்டு இன்று அது 535 படுக்கையுடன் ஒரு புகழ்பெற்ற ஒப்புயிர் சிகிச்சை மையமாக திகழ்கிறது. இங்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு சுமார் 12,000 புதிய புற்றுநோயாளிகளும் 1,50,000 தொடர் சிகிச்சை பெறும் புற்றுநோயாளிகளும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், ஆரம்ப நிலையில் இம்மருத்துவமனைக்கு வரும் புற்றுநோயாளிகள் 80 முதல் 90% வரை முழுமையாக குணமடைகின்றனர். டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் 1912ஆம் ஆண்டு சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் MBBS பட்டம் பெற்ற முதல் இந்திய பெண்மணி ஆவார். அவர் ஆற்றிய பணிகளை நிறைவு கூறும் விதத்தில் அவரது சொந்த ஊரான புதுக்கோட்டையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அரசு பொது மருத்துவமனை என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது என்பதை இங்கே நினைவு கூற விரும்புகிறேன். தியாகம் உள்ளம் படைத்த டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் தொடங்கிய புற்றுநோய் நிறுவனம் இந்த அளவிற்கு வளர்வதற்கு ஒரே காரணம் டாக்டர் வி சாந்தா அவர்கள்தான் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. மாண்புமிகு இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் சாதனை படைத்த மகளிருக்கு ஆண்டுதோறும் மார்ச் 8ஆம் நாள் மகளிர் தினத்தில் வழங்கப்படும் ஔவையார் விருதினை முதலில் 2013ஆம் ஆண்டு
மாண்புக அம்மா அவர்களிடமிருந்து பெற்றவர்தான் இம்மையத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் வி சாந்தா அவர்கள். தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது பிற மாநிலங்களில் இருந்து வரும் மிகவும் வறிய நிலையில் உள்ள நோயாளிகளுக்கு இலவச புற்றுநோய் சிகிச்சை அளிப்பதை அடையாறு புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் கொள்கையாக கொண்டுள்ளது. அடையாறு புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தின் உன்னதமான சேவைகளை அங்கீகரிக்கும் விதமாக தமிழ்நாடு அரசு மையத்திற்கு தேவையான உதவிகளை வழங்கி வருவதுடன் இதனை மாநில அளவில் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கான தலைமை மையமாகவும் அங்கீகரித்துள்ளது. மாண்பு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் முயற்சியின் காரணமாக அடையார் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தை ஒரு ஒப்புயர்வு மையமாக கருதி 120 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டடம் மற்றும் மருத்துவ கருவிகள் அளிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதில் 60% மத்திய அரசும் 40% மாநில அரசும் வழங்குகின்றன. மாண்பு அம்மா அவர்கள் 12/6/2011 நடைபெற்ற சென்னை புற்றுநோய் மையத்தின் வைர விழாவை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகையில் புற்றுநோய் மருத்துவ நிலையத்தால் கட்டப்பட்டு வரும் வைர விழா கட்டிடத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு மானியமாக 5 கோடி ரூபாய் வழங்கும் என்று அறிவித்தார். அதன் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட மானிய தொகையான 5 கோடி ரூபாயை கொண்டு இந்த கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது என்பதை நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடையார் புற்றுநோய் மையம் தமிழ்நாட்டில் புற்றுநோய் பாதிப்புக்குள்ளார்களை பதிவு செய்ய மாநில அரசின் தலைமை நிறுவனமாக திகழ்கிறது. அடையாறு புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் அரசுடன் இணைந்து புதுக்கோட்டை மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் புற்றுநோய் பாதிப்புள்ளவர்களை கண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிற மாவட்டங்களும் படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்பட இருக்கிறது. அரசு மருத்துவமனைகளில் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் வலுப்படுத்துவதுடன் அவற்றின் மூலம் புற்றுநோய் பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சையும் தமிழ்நாடு அரசு அளித்து வருகிறது. அரசின் மருத்துவ மையங்கள் மூலம் 30 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டோருக்கு கருப்பை வாய் புற்றுநோய், மார்பக புற்றுநோய், இரத்த அழுத்தம் மற்றும் சீரழிவு நோய் போன்றவை பரிசோதித்து கண்டறியப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட நோய் அறிகுறியுடன் உள்ள நோயாளிகளுக்கு அரசு மருத்துவமனை மூலம் முதலமைச்சரின் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவமனைகளிலும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு ஆவணம் செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 6 ஆண்டுகளில் 1,71,00,000 கோடி பெண்களுக்கு கருப்பை வாய் புற்றுநோய் கண்டறிந்து பரிசோதனையும் 2,10,00,000 பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் கண்டறிவதற்கான பரிசோதனையும் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில் இந்நோய்களுக்கான அறிகுறியுடன் கண்டறியப்பட்டவர்கள் உயர்நிலை மருத்துவமனைகளுக்கு உரிய சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். புற்றுநோய் அறிகுறிகளை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பதற்கு உதவியளிக்கும் விதமாக தமிழ்நாடு அரசு 10 மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஏற்கனவே உள்ள பழைய கோபால் கதிர்வீச்சு மருத்துவக் கருவிகளுக்கு பதிலாக மொத்தம் 199 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய கருவிகளை அளித்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு சென்னை அடையாறு புற்றுநோய் மையத்திற்கான உதவிகளை தொடர்ந்து அளித்து அதன் புரவலராக தொடர்ந்து செயல்படும் என்பதை மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கு சிகிச்சை வருபவர்களுக்கு சிறந்த உடல்நலத்தையும் மிகச்சிறந்த நம்பிக்கையும் வழங்கும் இந்த அடையார் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்திற்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் இங்கு பணிபுரியும் அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. With a mission to provide state-of-the-art treatment to any cancer patient and a vision that no human being should undergo suffering on account of cancer disease, the Cancer Institute continues on its journey of service to all. And as part of this journey are the new services. May I now request the Honorable Prime Minister of India to unveil the plaque to mark the inauguration of the Diamond Jubilee building, the Palliative Care Center Mahavir Ashray at Sri Perumbudur, the Day Care Center at Cancer Institute, and the Nurses' Quarters at the Cancer Institute. The Honorable Prime Minister of India is well known to instill energy and enterprise to all that he brushes with. May we now request the Honorable Prime Minister to render his special address. Governor of Tamil Nadu,
Chief Minister and Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, my minister colleagues, Dr. Shantaji, other distinguished dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, on the upcoming occasion of the Vilambi Tamil New Year on April 14th, I extend my warm greetings to all Tamil people across the world. I'm happy to be at Cancer Institute, IDR. This is one of the oldest and most significant comprehensive cancer care center in India. Changing lifestyles are adding to the burden of non-communicable disease. According to some estimates, non-communicable disease now account for about 60% of the total deaths in our country. The Union government has planned the setting up of 20 state cancer institutes and 50 tertiary care cancer centers in different parts of the country. Proposals can be approved for eligible institutions up to rupees 45 crore for setting up of tertiary care cancer center and up to rupees 120 crore for setting up of state cancer institute. I am happy to note that proposal for setting up of 15 state cancer institutes and 20 tertiary care centers have been approved so far. 14 new All India Institutes of Medical Science are being set up with focus on oncology in its various aspects. Under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, 8 existing institutions are being upgraded with provision of oncology services. The National Health Policy of 2017 underlines the importance of preventive health care. Under the comprehensive primary health care aspect of Ayushman Bharat, we will provide preventive and curative services at primary care level at people near their homes. We have initiated population-based prevention, control, screening and management of common non-communicable disease such as diabetes, hypertension and common cancers. Ayushman Bharat also includes the Pradhan Mantri National Health Protection Mission. This will cover over 10 crore families. About 50 crore people will be benefited through this mission. Insurance coverage up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization will be provided under this mission. This will be the world's largest government-funded healthcare program. The benefits of the scheme will be portable across the country. People will be able to get benefits in both public and empaneled private facilities. The scheme intends to reduce out-of-pocket expenditure on health. To prevent, control and manage disease like cancer, we need action from all sections of society, including NGOs
and private sector. The Cancer Institute, WIA Chennai, is a voluntary charitable institution founded by a group voluntary women social workers under the inspiring leadership of the late Dr. Muthulakshmi Reddy. The institute started as a small cottage hospital. It was the first cancer specialty hospital in South India and the second in the country. Today, the institute has a cancer hospital with 500 beds. I'm informed that 30% of these beds are free beds, which means patients are not charged. The molecular oncology department of the institute was designated a Center for Excellence in 2007 by the Union government. It was the first super specialty college in India, established in 1984. These are pioneering and praiseworthy achievements. Dr. Shanta, in her opening speech, spoke about the difficulties being faced by the Institute. I would like to assure her that we would look into them, and I would also request the Chief Minister of Tamil Nadu to see what can be done. Lastly, let me turn for a while to an issue that has been raised by certain vested interests over the last few days. A baseless allegation is being made about the terms of reference of the 15th Finance Commission being biased against certain states or a particular region. Let me tell you that our critics seem to have missed, and they have missed something. The Union government has suggested to the Finance Commission to consider insensitivizing states who have worked on population control. By this yardstick, a state like Tamil Nadu, which had devoted a lot of efforts, energy, and resources towards population control, would certainly benefit. And I would like to remind, this was not the case earlier. Friends, the Union government is committed to cooperative federalism. Our mantra is Sabka Saath, Sabka Vikas. Let us all work together to build a new India which would make our great freedom fighters proud. Thank you. Thank you very much. We extend our very sincere, heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister for graciously consenting to inaugurate the new buildings and services at the Adyar Cancer Institute and give us a worthy Tamil New Year gift on the eve of the oncoming Vilambi Varisham. Thank you very much, sir. Undertaken was the construction of the Diamond Jubilee building with an area of 60,000 square feet, costing about rupees 25 crores, supported by Government of India and Government of Tamil Nadu.
This building provides additional outpatient cubicles, additional nuclear medicine facilities, modern blood bank, bone marrow transplant unit, ICU beds, 4 modern operation theaters with the necessary recovery room and post-operative beds. A new facility named Mahavir Ashray Palliative Care Center was recently built at a cost of Rs 25 crores at Sri Perumbudur, situated on 5 acres of land in a serene atmosphere with a capacity to accommodate 50 patients with all modern amenities and also facilities for the doctors and nurses to live on-site. This center was donated by Singhvi Charitable Trust. The institute has also come up with a daycare center, a 4-story building with a built-up area of 16,000 square feet at a total cost of Rs 5 crores. The facility includes a clinical trial ward in addition to the patient's wards. 1 floor each donated by IDBI, Cancer Institute Foundation, California, Mr. Narendra and family, multiple donors. Another facility to boast about is the L&T Illam for nurses, which is the nurses' quarters built over an area of 16,000 square feet at a cost of Rs 6 crores to house around 100 nurses, donated by Larsen and Toubro. With humanity and wisdom,